Hi, welcome to EPG Pathshala Spanish. We are in the paper entitled Advanced Spanish Grammar. I am Gaurav Kumar and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian, and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the module with the title Preterite Plucuamperfecto. The past perfect tense or the Preterite Plucuamperfecto of the indicative is equivalent to the English form of had done, had spoken, had walked, etc. Let's see this similarity in some examples. Me dijo que Armando se había ido. I repeat, me dijo que Armando se había ido. In English, she told me that Armando had gone away. Next example is, pensábamos que el niño se había acostado. I repeat, pensábamos que el niño se había acostado. In English, we thought the child had gone to bed. Another example, me di cuenta de que habían cambiado el dinero. I repeat, me di cuenta de que habían cambiado el dinero. In English, I realized they had changed the money. As seen in the above examples, the Preterite Plucuamperfecto of the indicative mood is applicable when referring about a past finished action that took place before another past action. But before we go further into the uses, it is important that we understand and practice the verb conjugations in this form. The conjugation pattern for the Preterite Plucuamperfecto of the indicative mood is formed by taking the auxiliary verb haber, conjugated in the Preterite Imperfecto of the indicative mood, and then adding the past participle of another verb. If you may recall, the imperfect past forms of the verb haber are yo había, tú habías, él, ella, usted había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos, ellas, ustedes habían. The past participle for the three types of verb endings are: to form the past participle of for the regular verbs. Let us now see the past participle for the three types of verb endings. To form the past participle of the regular verbs, we remove the endings of the infinitive forms and we replace them with the endings corresponding to the past participle for each group. So, for the verb endings of AR, the participle is ado, and for ER, it is ido. For IR, it is ido as well. Let us now see the AR ending verb conjugations. We take the example of the verb hablar. So, in Preterite Plucuamperfecto, the conjugations are: yo había hablado, tú habías hablado, él, ella, usted había hablado, nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado, ellos, ellas, ustedes habían hablado. I repeat once again, for the AR ending verbs with the example hablar, the conjugations are: yo había hablado, tú habías hablado, él, ella, usted había hablado,
nosotros habíamos hablado, vosotros habíais hablado, ellos, ellas, ustedes habían hablado. Let us see for another AR ending verb, visitar, how is the conjugation in the Preterite Plucuamperfecto. Yo había visitado, tú habías visitado, él, ella, usted había visitado, nosotros habíamos visitado, vosotros habíais visitado, ellos, ellas, ustedes habían visitado. The next verb is tomar, and its conjugation is as follows. Yo había tomado, tú habías tomado, él, ella, usted había tomado, nosotros habíamos tomado, vosotros habíais tomado, ellos, ellas, ustedes habían tomado. The verb borrar, which is another AR ending verb, has the following conjugations. Yo había borrado, tú habías borrado, él, ella, usted había borrado, nosotros habíamos borrado, vosotros habíais borrado, ellos, ellas, ustedes habían borrado. Contar. The conjugations for this verb are yo había contado, tú habías contado, él, ella, usted había contado, nosotros habíamos contado, vosotros habíais contado, ellos, ellas, ustedes habían contado. As you can see, for the AR ending verbs, the first person yo form and the third person él, ella, usted form are similar. So, it is better to mention the pronoun of yo, él, ella, usted respectively while using these conjugation forms. Or otherwise, they can be understood from the context. Now, let us see the conjugation pattern for ER ending verbs. Let us take the example of the verb comer. So the conjugations are yo había comido, tú habías comido, él, ella, usted había comido, nosotros habíamos comido, vosotros habíais comido, ellos, ellas, ustedes habían comido. I repeat the endings of ER verbs. Comer, as the example, has the conjugation yo había comido, tú habías comido, él había comido, nosotros habíamos comido, vosotros habíais comido, ellos, ellas, ustedes habían comido. Let us see some more examples of ER ending verbs. Beber. The conjugations are yo había bebido, tú habías bebido, él, ella, usted había bebido, nosotros habíamos bebido, vosotros habíais bebido, ellos, ellas, ustedes habían bebido. Another verb, aprender, has the following conjugation. Yo había aprendido, tú habías aprendido, él, ella, usted había aprendido, nosotros habíamos aprendido, vosotros habíais aprendido, ellos, ellas, ustedes habían aprendido. Now, let us see the ER ending verbs. So, once again, you can see that the first person yo form and the third person él, ella, usted form are similar. So, it is advisable to use the pronoun, or it can also be understood as per the context. Now, coming to the IR ending verbs, let us take the example of the verb vivir.
So the conjugations are: yo había vivido, tú habías vivido, él, ella, usted había vivido, nosotros habíamos vivido, vosotros habíais vivido, ellos, ellas, ustedes habían vivido. Another example is of the verb salir. The conjugations are: yo había salido, tú habías salido, él, ella, usted había salido, nosotros habíamos salido, vosotros habíais salido, ellos, ellas, ustedes habían salido. Next verb is repetir, and the conjugations are: yo había repetido, tú habías repetido, él, ella, usted había repetido, nosotros habíamos repetido, vosotros habíais repetido, ellos, ellas, ustedes habían repetido. Let us see some irregularities in this conjugation patterns. Like the regular verbs, the irregular verbs are also formed using the auxiliary verb haber and the participle of the following verb. But the past participle of the verb will have some spelling changes. Some regular Spanish verbs could be irregular under the Preterite Plucuamperfecto of the indicative mood, while some irregular verbs will follow the regular rules of conjugation. Let us take the example of the verb poner. So, the participle for poner is puesto. Hence, the conjugations for poner are: yo había puesto, tú habías puesto, él, ella, usted había puesto, nosotros habíamos puesto, vosotros habíais puesto, ellos, ellas, ustedes habían puesto. Next verb is decir, which has the irregular participle as dicho. Hence the conjugations are: yo había dicho, tú habías dicho, él, ella, usted había dicho, nosotros habíamos dicho, vosotros habíais dicho, ellos, ellas, ustedes habían dicho. The next irregular verb is ver, which has the irregular participle visto. Let us see its conjugation. Yo había visto, tú habías visto, él, ella, usted había visto, nosotros habíamos visto, vosotros habíais visto, ellos, ellas, ustedes habían visto. Next verb is cubrir, meaning to cover, and with the participle cubierto. So the conjugations are: yo había cubierto, tú habías cubierto, él, ella, usted había cubierto, nosotros habíamos cubierto, vosotros habíais cubierto, ellos, ellas, ustedes habían cubierto. Imponer has the irregular participle as impuesto. So the conjugations are: yo había impuesto, tú habías impuesto, él, ella, usted había impuesto, nosotros habíamos impuesto, vosotros habíais impuesto, ellos, ellas, ustedes habían impuesto. The next irregular is caer, with the participle form as caído. Although it may sound to follow the regular pattern, but you have to mark that the I has a written accent to it. So the conjugations are: yo había caído, tú habías caído, él, ella, usted había caído, nosotros habíamos caído, vosotros habíais caído, ellos, ellas, ustedes habían caído.
The next verb is absolver, which means to absolve and has the participle absuelto. So the conjugations are: yo había absuelto, tú habías absuelto, él, ella, usted había absuelto, nosotros habíamos absuelto, vosotros habíais absuelto, ellos, ellas, ustedes habían absuelto. Let us take the next verb, which is leer. Like the verb caer, it has the participle leído with the accent on the letter I. Let us see the conjugations now. Yo había leído, tú habías leído, él, ella, usted había leído, nosotros habíamos leído, vosotros habíais leído, ellos, ellas, ustedes habían leído. Next is the verb ir, which has the participle ido. The conjugations are: yo había ido, tú habías ido, él, ella, usted había ido, nosotros habíamos ido, vosotros habíais ido, ellos, ellas, ustedes habían ido. Next is volver, and the participle irregularity is vuelto. So the conjugations are: yo había vuelto, tú habías vuelto, él, ella, usted había vuelto, nosotros habíamos vuelto, vosotros habíais vuelto, ellos, ellas, ustedes habían vuelto. Describir has the participle irregularity as descrito, and the conjugations are: yo había descrito, tú habías descrito, él, ella, usted había descrito, nosotros habíamos descrito, vosotros habíais descrito, ellos, ellas, ustedes habían descrito. The next is the irregularity of the verb hacer, and the participle form is hecho. So the conjugations are: yo había hecho, tú habías hecho, él, ella, usted había hecho, nosotros habíamos hecho, vosotros habíais hecho, ellos, ellas, ustedes habían hecho. Another example is that of the verb morir, and its irregular participle is muerto. So the conjugations are: yo había muerto, tú habías muerto, él, ella, usted había muerto, nosotros habíamos muerto, vosotros habíais muerto, ellos, ellas, ustedes habían muerto. Let us see the case of the conjugation with some reflexive verbs. First is acostarse. The conjugations are: me había acostado, te habías acostado, se había acostado, nos habíamos acostado, os habíais acostado, se habían acostado. The next example of a reflexive verb is that of vestirse. Let's see its conjugation. Me había vestido, te habías vestido, se había vestido, nos habíamos vestido, os habíais vestido, se habían vestido. Another example is that of the reflexive verb levantarse. Me había levantado, te habías levantado, se había levantado, nos habíamos levantado, os habíais levantado, se habían levantado. Next is the verb despedirse, and its conjugations are: me había despedido,
te habías despedido, se había despedido, nos habíamos despedido, os habíais despedido, se habían despedido. As explained earlier, the Preterite Plucuamperfecto de indicativo can be used in sentences of the past. It expresses an action that precedes another action. So, sentences beginning with imperfect and the preterite may be followed by the past perfect form. Let us see some examples. Cuando llegaron los padres, los niños ya se habían acostado. I repeat. Cuando llegaron los padres, los niños ya se habían acostado. The English equivalent is, when the parents arrived, the children had already gone to bed. Let us take the next example. Mi madre sabía que todavía no le había escrito la carta a mi padre. I repeat. Mi madre sabía que todavía no le había escrito la carta a mi padre. The English equivalent is, my mother knew that I hadn't returned the letter to my father. Next example is, mis compañeros de clase me dijeron que ellos ya habían hecho la tarea. I repeat. Mis compañeros de clase me dijeron que ellos ya habían hecho la tarea. The English equivalent is, my classmates told me that they had already done the homework. Next example. La princesa creía que su príncipe había vuelto de la guerra. I repeat. La princesa creía que su príncipe había vuelto de la guerra. In English, the princess believed that her prince had returned from the war. Next example. Volví a la India porque se me había caducado el visado. I repeat. Volví a la India porque se me había caducado el visado. The English equivalent is, I returned to India because my visa had expired. Next example is, le confirmamos al juez que habíamos visto el asesinato. I repeat. Le confirmamos al juez que habíamos visto el asesinato. The English equivalent is, we confirmed to the judge that we had seen the murder. Another example is, no pudimos ir al concierto porque se me había averiado el coche. I repeat. No pudimos ir al concierto porque se me había averiado el coche. In English, the equivalent translation is, we couldn't go to the concert because my car had broken down. Next example is, era verdad que los alumnos no habían leído ni una página de la novela. I repeat. Era verdad que los alumnos no habían leído ni una página de la novela. The equivalent English form is, it was true that the students hadn't read not even a single page of the novel. Yo había comido antes de llamarles. I repeat. Yo había comido antes de llamarles. I had eaten prior to calling them. Let us take another example. No pude hablar con el jefe porque ya se había marchado.
I repeat, no pude hablar con el jefe porque ya se había marchado. The English equivalent is, I couldn't talk with the boss because he had already left. Sometimes it explains the reason or results of a past action. ¿Por qué te detuvieron? Había robado un banco. ¿Por qué te detuvieron? Había robado un banco. Why did they arrest you? I had robbed a bank. Another example is, no fui con mis amigos a ver la película porque ya la había visto con mi hermano. I repeat, no fui con mis amigos a ver la película porque ya la había visto con mi hermano. The equivalent English translation is, I didn't go to watch the movie with my friends because I had already seen it with my brother. Next example is, tuve suerte. Aunque llegué tarde, todavía no se habían agotado las entradas para la película. I repeat, tuve suerte. Aunque llegué tarde, todavía no se habían agotado las entradas para la película. The equivalent English version is, I was lucky. Although I reached late, but still the tickets for the movie had not finished. Next example is, no había luz en casa porque se había averiado un enchufe. I repeat, no había luz en casa porque se había averiado un enchufe. The equivalent English version is, there was no electricity at home because a switch had broken down. It is used to express surprise when used in the interrogatory form negatively, denying what the speaker thought was the truth. ¿Qué haces aquí? ¿No te habías ido de vacaciones? I repeat, ¿qué haces aquí? ¿No te habías ido de vacaciones? The English version is, what are you doing here? Hadn't you gone on vacations? Next example is, ¿todavía eres profesor auxiliar? ¿No te habían hecho profesor titular? I repeat, ¿todavía eres profesor auxiliar? ¿No te habían hecho profesor titular? The equivalent English version is, are you still a guest faculty? Had they not made you a permanent professor? Hope you enjoyed this lesson and enriched your knowledge of the Spanish past usages. Practice the exercises and repeat the conjugations in order to memorize them properly. Thank you. Gracias.